Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about the last subtopic for 4.4, reactions of organic compounds. For the learning outcomes, I'm going to focus on learning outcome A, B, C, and D in this video. For the rest of the learning outcome, I'm going to cover in part 2 of 4.4. So you can check part 2 for E, F, and G. So this video is part 1 for reactions of organic compounds. Okay, first, let's look at types of covalent bond cleavage or fission. So all chemicals reaction involve bond breaking and bond making. Chemical reactions involve bond breaking. Okay, bond breaking is called bond cleavage or bond fission. There are two types of cleavage of covalent bond. The first one is homolytic cleavage and the second one is heterolytic cleavage. Okay, jadi kita tengok dulu jenis yang pertama, homolytic cleavage. Okay, keywordnya adalah homolytic. So this cleavage occurs in a non-polar bond involving two atoms of similar electronegativity. So a single bond will break symmetrically into two equal parts, leaving each atom with one unpaired electron. Okay, so that's why nama dia homolytic. Okay, sama. Okay, sama electronegativity dan dia akan break symmetrically. Symmetrically ni maksudnya sama rata. Okay, jadi bila sama rata, dekat bond, okay, covalent bond ada dua elektron. So each of the electron will be transferred to each atom. Jadi pembahagian elektron itu adalah sama rata. So spesies yang terhasil daripada homolytic cleavage adalah free radical. Okay, contoh. So I have a non-polar bond here because these two atoms similar electronegativity. Jadi kita tahu dekat covalent bond dia ada dua elektron. Okay, kena share dua elektron baru dapat covalent bond. Since this is a similar electronegativity and non-polar bond, so akan berlaku homolytic cleavage. So each of the electron, okay, bila break, bond ini break, this electron transfer to one atom. Another electron is transferred to one atom. Okay, so arrow ni tak kisah nak buat dua-dua dekat atas pun boleh. Nak buat atas bawah macam ni pun boleh. Okay, tengok saya buat arrow ini menggunakan half-headed. Jadi, kenapa half-headed? Because we want to show the movement of one electron only. For homolytic cleavage, mesti guna half-headed arrow. Jadi, reaction ini memerlukan sunlight ataupun UV. So, awak akan dapat free radical. Jadi, this X will get one electron plus another atom X will get one electron. Jadi, dua-dua atom dapat satu electron each. So, this is free radical. For homolytic cleavage, please remember to use a half-headed arrow. Jadi, kenapa sunlight diperlukan? Because this is a non-polar bond. Jadi, dia tak boleh break macam tu je. Okay, kena ada catalyst, so that the breaking or cleavage is occur. Okay. Ni benda yang samalah, half-headed arrow, movement of one electron. So another example for homolytic cleavage. Okay, contoh kalau saya ada chlorine, bond chlorine. So this atom adalah atom yang sama. Obviously, electronegativity dia akan sama. Jadi dia akan break symmetrically. Okay, satu elektron Cl ambil, satu lagi elektron, another Cl ambil. Okay, take note half-headed arrow. Jadi reaction sini memerlukan UV. So each chlorine akan dapat satu elektron, maka terhasillah free radical. Okay, so contoh yang kedua, kalau saya ada CH4 and then the cleavage occurs between carbon and hydrogen, the bond. Okay, so this is a non-polar bond. So each atom akan dapat satu elektron. So reaction sini memerlukan UV ataupun sunlight. Jadi awak akan dapat free radical. Okay, the first one is this. Okay, ada titik kat sini. Tambah hydrogen with another electron. Okay, so this is examples for homolytic. Okay, I hope that you understand for this.
So we move to the heterolytic cleavage. Okay, rasanya boleh agak kot apa beza dia. So for heterolytic cleavage occurs in a polar bond. So just opposite. Okay, opposite, bertentangan je dengan homolytic tadi. Jadi for hetero, polar bond involving unequal sharing of electron pair between two atoms of different electronegativity. So a single bond will break unsymmetrically, okay, because bond itu terhasil daripada atoms of different electronegativity. Jadi dia takkan break sama rata. Okay, so for heterolytic tidak sama rata. Jadi both of the bonding electrons are transferred to the more electronegative atom. Okay, kita tahu untuk covalent bond ada 2 elektron. Jadi kedua-dua elektron tersebut akan diberi kepada atom yang lagi elektronegatif. Because electronegativity tendency to attract electron towards itself. So kalau dia more elektronegatif, lagi kuat dia tarik elektron tersebut, maka okay, atom itu yang akan dapat kedua-dua elektron. Okay, jadi kalau homolytic tadi akan menghasilkan free radical, heterolytic, okay, sebab satu atom akan completely hilang elektron, so dia akan jadi cation. Satu lagi completely terima, so dia akan jadi anion. Okay, contoh, kalau saya ada HCl, jadi ini adalah a polar bond because different electronegativity. Siapa lagi elektronegatif? Chlorine is more electronegative, so both of the electron, kita tahu dekat covalent bond ada 2 elektron, akan diberi kepada chlorine. So since the movement involve 2 electron, kita akan guna full-headed arrow. Okay, so reaction ini tidak memerlukan apa-apa catalyst, jadi dia boleh berlaku dengan sendirinya sebab ini adalah polar bond. So akan dapat hydrogen completely hilang elektron, so dia jadi plus. Chlorine terima elektron jadi minus. Okay, contoh yang seterusnya, kalau saya ada CH3, lepas tu saya letak kat sini bromine. Mana yang lagi elektronegatif? Br ke carbon? So Br is more electronegative, so all electron, okay, yang dekat covalent bond ini, kedua-duanya akan diberi kepada Br. Jadi, awak akan dapat produk CH3. So, since carbon totally hilang elektron, dia jadi plus. Br dapat elektron jadi minus. Okay? So, for heterolytic cleavage, please use full-headed arrow to show the movement of 2 electrons. Okay, jadi differences between homolytic dengan heterolytic, so boleh go through dekat notes. Okay, so ini saya akan takkan explain in details. I terus pergi kepada learning outcome yang seterusnya, reaction intermediates. Okay, so an unstable compound form as an intermediate during a chemical reactions, and there are 3 types of reaction intermediates. The first one is carbocation. Okay, cation, carbanion, and free radical. Jadi kita akan tengok apa beza antara ketiga-tiga intermediate ini. Kalau dia intermediate, okay, dia akan sangat unstable and highly reactive. Okay, so maksudnya intermediate ni dia tak akan form lama lah, dia sekejap je terhasil. Since dia sangat unstable, very reactive, dia akan react terus supaya dapat stable balik. Okay, so kita pergi jenis intermediate yang pertama, carbocation. So carbo datang daripada carbon atom, cation datang daripada positive ion. So it's actually a positive ion on carbon atom. So also called carbonium ion, a very reactive species with a positive charge on a carbon atom. So carbocation is formed in heterolytic cleavage. Okay, sebab heterolytic cleavage baru dapat cation. And it's actually electron deficient because they lack an octet around carbon atom. Okay, contoh tadi kita dah pergi yang ini. Awak dapat positif dekat sini.
So, a positive charge on carbon atom is carbocation. So, kalau tengok kat sini, carbon ni dia kurang elektron. So, it's actually electron deficient. Dan dia sangat unstable. Jadi, dia highly reactive supaya dapat terima balik elektron dan akan jadi stable. Okay? So, carbocation simply a positive charge on carbon atom. This is example. Okay, seterusnya adalah carbanion. Carb datang daripada carbon atom, anion datang daripada negative ion. So it's actually counterpart, okay, for the carbocation tadi. And this is in the form of anion. A species, okay, kalau anion apa charge dia? Negative charge on a carbon atom. So this is the example. Okay, carbon kalau dia terima elektron dia akan jadi negative charge. So this carbon dah terlebih elektron, jadi dia electron rich species. Okay, terlebih elektron. So sama juga macam carbocation tadi, this carbanion is formed in heterolytic cleavage. Okay, sebab dia ada negative charge, positive charge, always from heterolytic. Okay, yang terakhir adalah free radical, di mana dah tengok juga tadi free radical bentuk dia yang ada titik tu. Okay, so free radical ini very reactive species with an unpaired electron. Okay, sebab setiap atom dapat satu elektron je. Jadi tidak ada pasangan. Okay, elektron yang tidak berpasangan. So form in homolytic cleavage. Free radical sahaja daripada homolytic cleavage. So this is actually electron deficient, okay, sebab setiap atom tersebut hanya dapat satu elektron sahaja. Tapi dia tak semestinya carbon, dia boleh je jadi atom lain, okay. So example macam ni, ini bukan carbon pun tapi dia masih boleh jadi free radical, okay. So as long as dapat kalau dia similar electronegativity, jadi ini akan melibatkan homolytic cleavage. Setiap atom dapat satu elektron menghasilkan klorin. Okay, dan klorin dia adalah free radical. So Cl titik plus Cl titik. Okay, jadi since kat sini ada satu unpaired electron, very reactive. Okay, dia akan react supaya dapat another electron. So dia akan jadi stable. Okay. Jadi dah kenal carbocation tu apa, carbanion apa, free radical tu apa. Yang seterusnya, okay, learning outcome yang terakhir, kita nak tengok the stability of carbocation, carbanion and free radical. Okay. Carbocation, carbanion and free radical can be classified into primary, secondary and tertiary. Okay. So classification of the reactions intermediate is based on the numbers of carbon or alkyl group directly bonded to the carbon. Ini sama je macam classification of carbon. Okay. Jadi awak tengok berapa banyak carbon bonded to the carbon. Okay. So untuk carbocation stability, the alkyl group, okay, alkyl group ni bermaksud carbon lah. Okay, carbon. Jadi kalau carbon kan ada kalau dia bonded dengan something, okay, carbon dekat sini awak ada CH3 ataupun contoh kalau ada CH2 CH3. Okay, ini kita panggil alkyl. Ini kita panggil okay, kejap saya tulis balik. Okay, contoh kalau ada C bonded to CH3, ni carbon kan, satu lagi kalau macam ni. Jadi ini adalah alkyl group, ini pun alkyl group. Okay. Jadi alkyl group ni dia adalah electron donating group tau. So the alkyl group dia akan stabilize the positive charge on the carbocation. So ini nanti saya akan tunjuk macam mana. Jadinya the stability of carbocation will increase with the number of alkyl groups present. So maksudnya lagi banyak alkyl group, lagi stable carbocation tersebut. Okey, contoh. Kita pergi sini. So this is a methyl cation. Kenapa methyl cation? Okey, cari carbon yang ada positive charge, tengok dia bonded dengan berapa carbon. So ini tak ada carbon pun, that's why dia adalah methyl cation.
Okay, what about this? The carbon with positive charge is bonded to one carbon only. Okay, remember R adalah alkyl group. Okay, alkyl group ni simply a carbon group, carbon chain. Okay, so this carbon plus is bonded to one alkyl group or carbon only, so it's a primary. So secondary 2, tertiary 3. Okay, jadi kita tahu tadi, okay, alkyl group ni adalah electron donating group. Memang dia punya karakteristik memang macam tu. Jadi, this carbon is unstable because it electron deficient. Dia kurang elektron. Positive charge kan bermaksud kurang elektron. So, since this is electron donating group, R ini akan donate elektron kepada C with the plus charge. Jadi, kalau awak, contoh awak boleh ibaratkan dia macam you are kurang duit. Okay, contoh. Okay, you are lack of money. Okay, sebab tu ni positif kan, bermaksud electron deficient. So, awak kurang duit lah. So, kalau awak kurang duit, kat sini ada satu orang donate kepada awak duit. Jadi, awak happy lah. Okay, what about this? Ada 2 orang. Okay, 2 group yang donate elektron kepada C+. Ataupun 2 orang yang donate duit kepada awak. Okay, what about this? Ada 3 orang, okay, donate duit kepada awak. Jadi, mana satu yang awak rasa awak makin happy? Of course lah, kalau awak kurang duit, okay, 3 orang nak bagi awak duit, of course you are happiest. Awak paling happy dekat sini. Jadi, since this is 3 alkyl group, okay, will donate electron to carbon plus, this tertiary carbocation is the most stable. So, for the stability, boleh nampak macam tu. Okay, nampak? Tertiary paling stable. Followed by secondary, followed by primary, and last this methyl cation. Sebab methyl cation ni, dah lah kurang duit. Tak ada orang nak bagi duit pula tu. Jadi, dia makin tidak gembira di sini. Okay? So, hopefully boleh faham analogi yang saya bagi. Jadi, dia punya stability, macam ni, makin ke sana makin increase stability. Okay, jadi kat sini awak boleh nampak lagi banyak alkyl group lagi stable. So stability akan increase. Okay, untuk carbocation. Okay, what about carbanion? So kita tahu carbanion dia adalah electron rich. Okay, sebab anion bermaksud negative charge, bermaksud terima elektron. So kaya dengan elektron. So, alkyl group and other electron donating groups will destabilize the carbanion. Okay, manakala electron withdrawing group stabilize the carbanion through the inductive withdrawal of electron density. Okay, yang ni tak apa je, because actually in your syllabus we focus more on alkyl group. So, ini yang penting. Okay, this one is okay. Okay, jadi kita actually tak akan go through the EWG, electron withdrawing group ni tak akan go through lah sebenarnya untuk carbanion stability. Kita hanya tengok alkyl group sahaja. Okay, jadi alkyl group sama je macam tadi, R. Okay, remember R, apa karakteristik dia? Electron donating group. Okay, jadi kita tengok kat sini. Okay. So, for this one is a methyl anion because this carbon tak bonded dengan apa-apa alkyl group langsung. For this one is primary because 1, this one is 2, this one is 3. Okay. Jadi, untuk yang ini, okay, carbanion, okay, this carbon is very unstable because dia terlebih elektron. Okay, jadi kalau macam ni terlebih elektron, okay, kemudian ada satu orang yang bagi lagi elektron dekat dia. Okay, contoh yang ni boleh pakai analogi problem. Okay, awak dah banyak masalah kat sini. Lepas tu ada seorang bagi masalah dekat awak. Okay, tak apa. Boleh lagi sebab seorang. Baru seorang. Okay, for this one. You are rich with problem. And then, to another person, stresskan awak lagi. What about this one? Okay, awak dah stress, dah banyak problem. Lepas tu, ada 3 orang lain yang akan memberi masalah juga kepada awak. Jadi, di mana yang awak paling tidak happy? Okay, tertiary yang you paling tak happy lah. Because you are already rich in problems or stress. Lepas tu ada 3 lagi group yang bagi awak masalah. Jadi, awak boleh nampak stability dia dekat sini actually. Yang ini paling happy lah, paling stable. Sebab
Yes, ada masalah, okay, ada problem, tapi tak ada orang yang menambahkan stres awak. So you are happiest here. Okay? Jadi ni paling happy, followed by primary, followed by secondary and lastly tertiary. Jadi macam mana dia punya increasing stability? Dia dah terbalik dengan carbocation tadi. So tertiary is the least, okay, least stable, followed by secondary, primary and methyl anion. Jadi dekat sini kita boleh conclude kan, lagi banyak alkyl group, lagi kurang stability. Okay? What about free radical? The stability of the free radical increase as more alkyl groups are attached to the carbon atom with unpaired electron. Okay, ni sebenarnya sama macam carbocation sebab konsep dia kurang tau. So these carbons actually lack of electron sebab dia ada satu elektron je. Elektron yang tidak berpasangan. Dia tak boleh macam tu. Okay, dia kena ada dua elektron baru dia stabil. So sama konsep macam carbocation tadi, kurang duit. So yang ini ada seorang bagi, yang ni ada 2 orang, yang ni ada 3. Kat mana yang paling happy? Tertiary paling happy lah sebab okay, kurang duit, lepas tu ada 3 orang tolong bagi duit. Jadi you are happiest here. So the stability will be, this one is least stable, followed by primary, secondary and lastly tertiary. So what about the increasing stability? Daripada methyl radical kepada tertiary. Okay, so ini yang paling stable. Okay, jadi for this one we can conclude that kalau lagi banyak alkyl group, the stability for the free radical will also increase, sama macam carbocation. Okay. Jadi sekarang tinggal dengan satu, test yourself one. So I want you to arrange the following free radicals in increasing stability and saya nak awak explain. Okay, explain dia sikit je lah sebenarnya. Okay, you boleh concludekan saja. Okay, lepas tu upload your answer. Okay, tengoklah macam mana. Okay, ingat yang analogi yang saya bagi tadi. Okay, so hopefully for this video, okay, you are able to understand about the homolytic and heterolytic cleavage. Lepas tu, you go through the reaction intermediates, hopefully can differentiate between carbocation, carbanion and free radical. And lastly, you can arrange the stability for reactions intermediates. Okay, so that is all for this video. So please check part 2 for more, for the continuous of the learning outcome for 4.4. That is all for this video. Thank you for listening.